به نام خدا، با سلام. مریم ماهی خرازی هستم، مدرس دوره شعر انگلیسی. درس اول، مروری بر عناصر شعری. Lesson 1. A review on the elements of poetry. Part 1. The structure of poetry and sound patterns. قسمت اول، ساختار شعر و الگوهای آوایی. Line. The first and the most basic thing that we should know about the structure of poetry is the meaning of line. What is a line? A line is the text that takes up one row in a poem. So there are a group of words arranged into one row or into one line. Poems can have different number of lines. Now, how many lines can you find in this part of the poem by Robert Frost? Let's start counting. 1, 2, 3, 4, and 5. We have got 5 lines here. لاین یکی از ابتدایی ترین مفاهیم در ساختار شعر انگلیسیه. ما در ساختار شعر فارسی مصرع و بیت رو داریم، ولی در شعر انگلیسی لاین و استنزا رو داریم. لاین به معنی خط یا سطر گروهی از کلمات هستش که در یک خط قرار میگیرن. در این قسمت از شعر رابرت فراست ما 5 خط یا 5 سطر داریم. Now that we've got the meaning of line, we should learn about stanza and its different types. What is a stanza? A stanza is a division of a poem consisting of 2 or more lines arranged together as a unit. Each stanza is separated by an empty line from the other stanzas. So, stanzas are like paragraphs in an essay. One way to identify a stanza is to count the number of lines. So if we have a stanza of 2 lines, we have a couplet. If we have 3 lines in a stanza, we have a tercet. A quatrain is a 4-line stanza. A cinquain has got 5 lines. A sestet has got 6 lines. A septet has 7 lines. And an octave has got 8 lines. استنزا یک بند یا گروهی از سطرها یا خطها در شعر هست که به وسیله یک خط خالی از بند یا استنزای بعدی جدا میشه. استنزا در شعر یا نظم درست مثل پاراگراف در نثر هست. انواع استنزا رو با شمردن تعداد خطها میتونیم شناسایی کنیم. به عنوان مثال یک کاپلت شامل 2 خط میشه. همچنین به ترتیب ترست شامل 3 خط میشه، کواترین شامل 4 خط میشه و الی آخر. Here we have 2 examples taken from the poems by Dylan Thomas and Robert Frost. Look at the first one. The first one is an example of tercet. These are stanzas. How many lines are there in each stanza? Let's start counting. 1, 2, 3. We have a tercet here. A tercet is a stanza of 3 lines. Let's look at the other example. We have 5 lines in each stanza. 1, 2, 3, 4, and 5. So we have a cinquain here. در اینجا ما 2 مثال برای انواع استنزا رو داریم. در مثال اول هر استنزا شامل 3 خط هست. پس ترست نامیده میشه. و در مثال دوم ما 5 سطر در هر استنزا رو داریم که به اون cinquain گفته میشه. Rhyme. Rhyme is the repetition of similar sounds. Words rhyme if they sound alike. For example, cold and hold rhyme because both of the words end in old. Fit and street have each sound. Other examples are clever and never, daisy and lazy, and height and kite. Rhymes add a musical sound to the poems. And end rhyme is the most common type of rhyme which occurs at the end of 2 or more lines. Rhyme یا قافیه تکرار صداهای مشابه در یک شعر هست. کلماتی مثل cold و hold، fit و street، clever و never، daisy و lazy و height و kite با هم قافیه هستند. چون صداهای مشابهی دارن مثل height و kite که هر دو صدای آیت رو دارن. رایج‌ترین نوع قافیه end rhyme هست که به معنی همقافیه در هجاهای نهایی هر سطر یا هر لاین هست. Rhyme scheme. Rhyme scheme shows the pattern of rhymes in a poem.
How can we identify the rhyme scheme of a poem? Here we have a stanza taken from a poem by Robert Frost. First I read the poem and then I try to see which words have similar sounds. The people along the sand all turn and look one way. They turn their back on the land. They look at the sea all day. Now, look at the final word of each line. Sand, way, land, and day. We have sand in the first line, which rhymes with land, the last word of the third line. Now, in order to show the rhyme scheme, we use alphabetic pattern. We use alphabetic letters to show which words are rhyming. We start from the first line and with letter A, which is the first letter of the alphabet. Sand, A, is rhyming with land. So we put A in front of sand and land. Then we have got way. We put B here, the second letter of the alphabet. Way rhymes with day, so we put B in front of way and day. So A, B, A, B. The rhyme scheme of this stanza is A, B, A, B. برای پیدا کردن رایم سکیم یا قافیه بندی شعر به لغت آخر هر سطر نگاه میکنیم. برای مشخص کردن اینکه کدوم کلمه با هم قافیه هست از حروف الفبا استفاده میکنیم. برای مثال از اولین حرف الفبا که A هست استفاده میکنیم و همینطور اولین سطر ما. پس اولین سطر ما حرف A رو داره. بعد شروع میکنیم کلمات همقافیه رو با حروف یکسان مشخص میکنیم. میبینیم که سند و لند با هم قافیه هستن. پس جلوی سند و لند A میگذاریم. بعد حرف دوم رو جلوی لاین دوم که B هست میذاریم و میبینیم که way با day همقافیه هستن. پس جلوی هر دو B میذاریم. یعنی همقافیه ها رو با حروف مشترک مشخص میکنیم. به این ترتیب در این قسمت متوجه میشیم که قافیه بندی این بند یا این استنزای ما ABAB هست. ABAB. Types of rhyme. There are different types of rhyme from which a poet can choose to write a poem. The following are some of the main types of rhyme. End rhyme. As we mentioned before, end rhyme is the most common type of rhyme. It occurs at the end of two or more lines. Look at the example taken from The Tiger by William Blake. Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. As you see, the words bright and night are rhyming. در اینجا سعی داریم در مورد بعضی از انواع قافیه ها صحبت کنیم. چند تا از مهمترین انواع رو در اینجا داریم. قبلا در مورد end rhyme صحبت کرده بودیم. در اینجا باز هم مثال آوردیم و اشاره کردیم که bright و night با هم قافیه هستند. اینها آخرین کلمه هر سطر هستند. Internal rhyme. Internal rhyme is another type of rhyme. It occurs in the middle of a line. For example, in these lines from Coleridge, in Mr. Cloud, on Master Shroud, or whiles all the night through fog smoke flight. Here we have some internal rhymes. For example, in this line, in Mr. Cloud, on mast or shroud, we have mist and mast which are rhyming, or cloud or shroud. They occur or they happen in one line, so they are called internal rhyme. Or here, whiles all the night through fog smoke white. We have night and white which are rhyming in a single line, in one line. So it is another example of internal rhyme. Impure or half rhyme. Impure or half rhyme is another type of rhyme. Impure or half rhymes have slight or inaccurate repetition of sounds. In this type of rhyme, the final consonants of the words rhyme. For example, bald and held, wall and mail, shore and mare, long and swing. As you see, the final consonants and not the vowels are rhyming. What about I rhyme? As its name suggests, you can identify the rhyming words with your eyes. For example, in move and love, as you see, we have
the same spelling, OVE, but not the same sound, move and love. Or another example, cough and bow. We have the same spelling, OUGH, but one is read cough and another one is read bow. Or another example, death and wreath. انواع دیگه قافیه رو که در اینجا در موردشون صحبت میکنیم internal rhyme، half rhyme یا impure rhyme و I rhyme هستند. internal rhyme قافیه میانی هست که در داخل یک سطر یا یک لاین وجود داره که شما میبینید در اینجا in mist or cloud, on mast or shroud. این قافیه ها فقط در یک خط هستن، پس برای همین بهشون internal rhyme میگم. impure rhyme یا half rhyme یک نوع دیگه از قافیه هست که تکرار حروف صامت consonant یا بی صدا در آخر کلمات هست، مثل bald و held یا وال و میل. پس حروف بی صدای اونها با هم مشترک هست و نه حروف صدادار. مثلا شما میبینید که A و E اینجا با هم یکسان نیست ولی حروف بی صداشون با هم یکسانه. و در آخر I rhyme رو داریم ما اینجا که قافیه‌ای هست که هجاهای مشابه از نظر ظاهری، یعنی ببینید OVE در این مثال مو و لاف با هم یکسان هست یا از نظر نوشتاری، ولی از نظر تلفظ با هم فرق میکنن، یعنی صداهای متفاوتی دارن. کاف و باو، موو و لاف، death و wreath صداهای متفاوتی دارن ولی از نظر ظاهری یا آی از نظر چشمی شبیه هم هستن. I rhyme دارن. Now, let's see what rhythm is. Rhythm is the musical quality of a piece of poetry. This musical quality is produced by the repetition of stressed and unstressed syllables within a piece of poetry. خب حالا میرسیم به ریتم شعر. ریتم یا ضرباهنگ الگوی آوایی یا جنبه آهنگین شعر هست که به واسطه تکرار سیلاب‌ها یا هجاهای کوتاه و بلند در شعر به وجود میاد. Okay, we said that rhythm is produced by the repetition of stressed and unstressed syllables. So, what are stressed and unstressed syllables? First of all, let's start by defining syllables. What is a syllable? As you know, a syllable is a beat or a single unit of speech. A word can be separated into one or more syllables. For example, there are two syllables in the word people, people. There are three syllables in inferno, inferno. Each syllable usually contains a vowel. Now, the words which have one syllable are called monosyllabic, like is, a, cow, through, and the words that have two or more syllables are called polysyllabic, like syllable, syllable, or throughout, throughout. ریتم از تکرار هجاهای کوتاه و بلند تشکیل شده. قبل از هر چیز مفهوم هجا یا سیلاب یا سیلابل رو توضیح دادیم و گفتیم که هجا یا بخش یا سیلاب یک ضربه، یک بیت یا یک واحد گفتاره a single unit of speech. هر کلمه میتونه یک یا چند بخش داشته باشه. پس کلمات یا تک بخشی هستند monosyllabic یا چند بخشی هستند polysyllabic. اگر یک بخشی باشن یک بخش دارن مثل is, a, cow. اگه چند بخش داشته باشن مثلا مثل throughout مثلا دو بخش داره. Stressed and unstressed syllables. What are stressed and unstressed syllables? We start by defining stressed syllables. When a word has more than one syllable, a single syllable within the word is given more emphasis than any of the other syllables. That syllable is the stressed syllable. The vowel sound of the stressed syllable is emphasized by being pronounced longer, higher, and at a higher pitch than the other syllables. For example, in the word angel, there are two syllables.
angel. The first syllable, ain, is the stressed syllable. We say angel. We never say angel. So angel is wrong. Or another example, we say complete because the second syllable is stressed. We don't say complete. So the stress is on the second syllable. What is an unstressed syllable? An unstressed syllable is the syllable that you don't emphasize or you don't accent. Like to in today. To is unstressed. Or in the word Sunday, sun is stressed and day is unstressed. How can you find the stressed or unstressed syllables in a word? Well, you can use a dictionary because if you're not sure about the correct accent or the correct stress of the word, you can consult a dictionary. همونطور که متوجه شدین در مورد هجاهای بلند و هجاهای کوتاه صحبت کردیم. Stressed syllables و unstressed syllables. گفتیم که وقتی یک کلمه چند بخش یا چند هجا داشته باشه باید ببینیم کدوم هجا بلندتر و کشیده تر از سایر هجاها تلفظ میشه. مثلا در کلمه angel همطور که مشاهده میکنید استرس کلمه روی هجای اول هست angel. اگه بگیم angel اشتباهه. و همینطور در مورد اینکه اگه بخوایم جایگاه استرس رو در کلمه ها مشخص کنیم اگر در جای شک داشتیم میتونیم از دیکشنری استفاده کنیم. Now, we want to find the stressed and unstressed syllables in a line of poetry. Scholars put a diagonal line or a macron over stressed syllables and a small curving loop or small x over the unstressed syllables to show the stressed and unstressed syllables in a piece of poetry. Now, look at the example here. I read this line. The curfew tolls the knell of parting day. Now, I divide the words of this line into syllables. The curfew tolls the knell of parting day. As you see, the article the is unstressed because articles, prepositions, helping verbs, and suffixes are usually unstressed. Main verbs and nouns are often stressed. Of course, sometimes some exceptions may happen, but don't worry, we will practice to learn the rules. So as we said, the is an unstressed syllable because it is an article. In the word curfew, there are two syllables, care-few. The stress is on the first syllable, care. The second syllable is unstressed. Tolls is stressed because it is one syllable. It is a one-syllable word. The is unstressed. Nil has one syllable, so it is stressed. Of is unstressed because it is a preposition. Parting has got two syllables. The stress is on the first syllable, so the second syllable is unstressed. And day is stressed because it has one syllable and it is a noun, so it is stressed. So as you see, we have stressed, unstressed, stressed, unstressed, stressed, unstressed, stressed, unstressed, stressed, unstressed syllables here. Well, there are other ways to see how accented a syllable is. For example, one way is to have a good ear for it. Some people are naturally rhythmic inclined. I read this line in rhythm. The curfew tolls the knell of parting day, like the dum, the dum, the dum, the dum, the dum. Another way is to pick your hand and place it under your jaw. As you see, when you're reading, your jaw goes down more. When your jaw goes down more, it is probably an accented syllable. Of course, it doesn't always work, but it may help. خب ما در اینجا هجاهای بلند و کوتاه رو در یک سطر از شعر بررسی کردیم. برای مشخص کردن هجاهای بلند از خط مورع یا خط تیره استفاده می‌کنن.
در بالای اون هجا یا بالای اون سیلابل و برای هجاهای کوتاه از خط منحنی یا اکس کوچیک بالای اون هجا استفاده میکنه. هجاهای شعر رو مشخص کردیم و گفتیم که افعال کمکی، حروف اضافه، حروف تعریف و پسوندها معمولاً جزء هجاهای کوتاه محسوب میشن. در عوض افعال اصلی و اسمها جزء هجاهای بلند هستند. البته اینو باید ما توجه کنیم که استثناهایی هم گاهی به وجود میان. راه‌های مختلفی وجود دارن که به واسطه اونها ما هجاهای کوتاه و بلند رو پیدا کنیم. یک راه خوندن شعر به صورت ریتمیک و موزون هست. مثل اینکه من این سطر از شعر رو به صورت ریتم بخونم. The care few toes the nail of parting day. ریتم ددام رو داره که ما در اسلایدهای بعدی بیشتر در موردش صحبت میکنیم. پس ریتمش رو به این صورت هم میتونید در بیارید اگر بتونید دقت داشته باشید به حالت ریتم خوندنشه. یه راه دیگه پیدا کردن ریتم شعر اینه که موقع خوندن شعر دستتون رو زیر چونتون بذارید. هر جا که چونه پایین تر بیاد موقع خوندن احتمالاً اون هجا بلند هستش. البته این هم گاهی وقتها دقیق جواب نمیده ولی با تمرین بیشتر میتونیم ما وزن شعر رو به خوبی متوجه بشیم. Scansion and foot. We have learned to divide the words of a poem into stressed and unstressed syllables in order to start scanning a poem. Now, scansion is describing the rhythms of poetry by dividing the lines into feet, marking the locations of stressed and unstressed syllables, and counting the syllables. So, what are feet? Look at the example here. There are some lines dividing the syllables into units. These lines are dividing the line into units. How many units do we have here? 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 units here. In each unit, there is an unstressed syllable followed by a stressed syllable. Unstressed, stressed, unstressed, stressed, unstressed, stressed, and unstressed, stressed. This is a poetic foot. So, a poetic foot is a repeated sequence of rhythm comprised of 2 or more stressed and or unstressed syllables. Poetic feet are usually made up of 2 or 3 syllables. So, in the box here, we have an example of poetry scansion by which we can find the rhythm of a line. And here we have got 5 feet. 1, 2, 3, 4, 5. We have got 5 feet here. تا اینجا تقسیم بندی شعر به هجاهای بلند و کوتاه رو یاد گرفتیم. تا شروع کنیم به اسکنشن یا تقطیع شعر. ما با اسکنشن یا با تقطیع شعر میتونیم ریتم یا ضرباهنگ شعر رو نشون بدیم. مثلا شما در این مثال ببینید هجاها یا سیلابها سیلابلز کوتاه و بلند هر کدوم به وسیله خطوطی از هم جدا شدن. یعنی این لاین ما به وسیله خطوطی جدا شدن. به هر کدوم به یک یونیت یا یک واحد تقسیم شدن. در هر کدوم از این یونیت ها ما ببینیم که یه هجای کوتاه داریم که بعد از اون یه هجای بلند اومده. هجای کوتاه، هجای بلند. و ما به هر کدوم از این واحدها پوئتیک فوت میگیم. پس این خطها پوئتیک فوت یا الگوی هجای شعری رو نشون میدن. ترجمه پوئتیک فوت میشه الگوی هجای شعری. هجا یا سیلاب یا همون سیلابل با فوت یا الگوی هجای شعری دقت کنین که فرق داره. پوئتیک فوت یا الگوی هجای شعری ترکیبی از 2 یا 3 سیلاب یا 2 یا 3 هجا یا بخش کوتاه یا بلند تشکیل شده. هر الگوی هجای شعری معمولاً شامل 2 یا 3 هجا یا سیلاب یا بخش هست. و ما در اینجا یک نمونه از پوئتری اسکنشن یا تقطیع شعر رو داریم و در این تقطیع شعر می‌بینیم که ما 5 فوت داریم. تعداد پوئتیک فوت ما 5 تا هست. 1 2 3 4 5 که به واسطه این خطوط از هم جدا شدن. There are different kinds of poetic feet, but the 4 major ones are
I am, trochee, anapest, and dactyl. There are also spondaic and pyrrhic feet, which occur in poetry as occasional variants from standard feet. The poets usually use them when they want to add irregularity to their patterns that they are using. الگوهای اصلی هجای شعری یا poetic feet وجود دارن در انگلیسی، ولی مهمترین poetic feet شامل این موارد میشن: I am, trochee, anapest, dactyl و همینطور ما پyrrhic و spondaic فوت رو معرفی کردیم که گاهی شاعرها از این دو نوع استفاده میکنن که یک مغایرتی در لاینشون به وجود بیارن. یعنی وقتی که نخوان از یک الگوی ثابت استفاده کنن، گاهی اوقات از این دو برای مغایرت از الگوی هجای شعری استفاده میکنن که حالا هر کدوم رو در قسمت‌های بعدی به طور کامل بررسی میکنیم. Iambic. The noun is I am. An iamb has two syllables. It starts with an unstressed syllable and is followed by a stressed syllable. You know, unstressed, stressed, unstressed, stressed. And it is the most common type of rhythm in English. And as you see, it has the dum rhythm. For example, the curfew tolls the knell of parting day. I read it in rhythm. The curfew tolls the knell of parting day. The dum, the dum, the dum, the dum, the dum. As you see, in each foot or in each unit, there is an unstressed syllable followed by a stressed syllable. The is unstressed, ker is stressed. So the dum. Few tolls the dum. So it has got the dum rhythm or iambic foot. اولین الگوی هجای شعری یا اولین فوت که ما در موردش صحبت میکنیم iamb هست. iamb از دو سیلاب یا بخش تشکیل شده. میبینیم که ما اینجا در این مثال دو بخش در یک poetic foot داریم که بخش اول یا هجای اول کوتاه هستش unstressed و بخش دوم stressed یا بلند هست و همینطور که میبینین ریتم دام رو داره. یعنی بخش کوتاه و دام یعنی بخش بلند. کر دام و همینطور اینکه آیم رایج ترین ریتم در شعر انگلیسیه. trochaic. The noun is trochee. A trochee has two syllables. As you see, it starts with a stressed syllable and is followed by an unstressed syllable. The pattern is dummed pattern. So, like double, double, toil and trouble. You know, double, dummed, double, toil and dummed, trouble, dummed. So, we have the dummed rhythm. Dum means the stressed syllable and the is the unstressed syllable. trochaic که صفت trochee هست به معنی این هست که ما یه فوت داریم یا یک الگوی هجای شعری داریم که شامل دو بخش یا دو سیلاب هست که بخش اول یا سیلاب اول بلند یا stressed هست و بخش دوم کوتاه هست و این الگو رو می‌بینیم که در فوت‌های بعدی تکرار شده. همه هجای اولشون بلنده، هجای دومشون کوتاهه و همشون هم شامل دو هجا هست یا دو بخش هست. پس به این الگو که هجای اول بلند باشه و هجای دوم کوتاه باشه بهش trochaic میگن. و ریتمش هم همینطور میبینین که دامده هست. دام یعنی هجای بلند، ده هجای کوتاه. Anapestic. The noun is anapest. An anapest has three syllables. It starts with two unstressed syllables and is followed by a stressed syllable. And the pattern is da-da-da. I read the line here. The Syrian came down like a wolf on the fold. As you see, on the fold, da-da-dum. So here in came down, the stress is on down because we have a phrasal verb here. Usually, in the case of phrasal verbs, the stress is on the preposition, which is down here.
انپستیک صفت انپست هست که شامل 3 بخش میشه. 2 بخش اول کوتاه و بخش سوم بلند و ریتمشون همطور که میبینین دددام هست. Dactylic. The noun is dactyl. A dactyl has got 3 syllables. It starts with a stressed syllable and is followed by 2 unstressed syllables. And the pattern is dum-da-da. I read the line here. Woman much missed how you call to me. As you see, call to me. Dum-da-da. دکتیلیک صفت دکتیل هست که دارای 3 بخش است. بخش اول بلند و 2 بخش بعدی کوتاه هستند. و ریتمشون هم هست دام داده، مثل call to me دام داده. پس بخش اول بلند و 2 بخش بعدی کوتاه هست. Iambic and anapestic meters are called rising meters because they start unstressed and move toward stressed. Trochaic and dactylic meters are called falling meters because they start stressed and move toward unstressed. Iambs and trochees are called duple meters because they have got 2 syllables. And anapests and dactyls are called triple meter because they have got 3 syllables. وزن‌های آیامبیک و انپستیک وزن‌های صعودی یا رایزینگ هستند. چون از سیلاب کوتاه شروع میشن و در انتها به سیلاب بلند میرسن. وزن‌های تروکی و دکتیل یا تروکیک و دکتیلیک میترز وزن‌های فالینگ یا نزولی هستند. چون از سیلاب بلند شروع میشن و به سیلاب کوتاه میرسن. به آیم و تروکی وزن‌های 2 جزئی یا دیوپل میتر میگن به خاطر اینکه 2 بخش دارن و به انپستس و دکتیلز وزن‌های 3 جزئی میگن یا تریپل میتر به خاطر اینکه 3 بخش یا 3 جزء دارن. Finally, there are 2 other units of measurement we can use, spondaic and pyrrhic feet, but there is not usually a whole line of them. They are usually used when we want to add irregularity to a pattern. The first one is called spondaic. The noun is spondy. A spondy has got 2 strong or long stresses back to back. For example, in this line, good strong thick stupefying incense smoke. The first 2 feet here are examples of spondy. الگوهای اصلی هجای شعری یا پوئتیک فوت رو ما تا اینجا بررسی کردیم و حالا در اینجا هر وقت که شاعر نخواد در تمام یک سطر یا در تمام یک خط از یه الگوی خاص استفاده کنه میتونه در بعضی از جاها به طور عمدی یه بی‌نظمی به شعرش وارد کنه. مثلا میتونه الگوی اسپاندیک یا پیریک رو اضافه کنه. حالا در مورد اسپاندیک گفتیم که وقتی 2 سیلاب یا 2 بخش بلند پشت سر هم قرار بگیرن به اون واحد اندازه‌گیری اسپاندیک میگیم. در این سطر 2 نمونه از اسپاندی رو ما داریم. اینها به جای الگوی اصلی ما که آیامبیک بوده اومده. ببینید الگوهای بعدی آیامبیک هستن، همه اول هجاشون کوتاه و هجای دومشون بلند هستن. و در اینجا شاعر خواسته که این الگو رو به هم bزنه و در لای فوت‌ها اسپاندی رو هم اضافه کنه. The second unit of measurement that adds irregularity to a line of poem is called pyrrhic. A pyrrhic has 2 unstressed syllables back to back. I read the line here. When in disgrace with fortune men's eyes. In the word fortune, the stress is on the first syllable, so chen is unstressed. As you see in the 4th foot here, no 1, 2, 3, 4 here, there are 2 unstressed syllables back to back, chen and, which make a pyrrhic foot. We have also an example of spondy in the last foot of this line, men's eyes, 2 stressed syllables back to back. And in the first foot, there is a stressed syllable followed by an unstressed one. It is called a trochee. In the second and the third foot, we have examples of iambic foot.
So, as you know, a line is usually written in a specific type of foot. For example, the main pattern of foot in this line is iamb because we have two iambic feet here. But why do you think we have a trochee at the beginning of this line? Because a trochaic foot is a substitute foot here. By using substitute feet and departing from the main pattern, the poet can add an interesting tension to the poem. We expect all the feet to be, for example, iambic, but suddenly we find a trochee there. ما در اینجا پیریک رو بررسی کردیم. پیریک یکی از الگوهای هجای شعری هست یا پوئتیک فوت هست که در میان الگوهای اصلی میاد و به الگوی اصلی بی‌نظمی میده. پیریک یعنی 2 تا هجای کوتاه که پشت سر هم قرار گرفته. ببینیم که فوت آخر ما اسپاندی هست. 2 تا فوت آیمبیک داریم اینجا و کلاً شاعر اومده نظم رو به هم زده و در حتی فوت اول ما از trochee استفاده کرده و این میتونه به هم زدن این نظم دلایل مختلفی داشته باشه. معمولا شاعرها بین الگوهای اصلی بی‌نظمی به وجود میارن، مثل آوردن فوت جایگزین که میتونه به خاطر تاکید کردن بر کلمه یا عبارت خاصی باشه، یا اینکه تمام سطرها از یک الگو پیروی کنن رو زیر سوال ببره. The number of feet. We learned about different types or different patterns of poetic feet. Now we want to know about the number of feet. A metric line is named according to the number of feet it has. If we have 1 foot in a line, we call it manometer. If we have 2 feet in a line, we call it dimeter. 3 feet, trimeter. 4 feet, tetrameter. 5 feet, pentameter. 6 feet, hexameter. 7 feet, heptameter. And 8 feet, octameter. ما قبلا در مورد نوع پوئتیک فیت یا نوع الگوی هجای شعری صحبت کردیم. حالا در اینجا میایم در مورد تعداد این الگوها صحبت میکنیم. مثلا اگر یک واحد یا یک الگو یا یک فوت در یک خط وجود داشته باشه به اون منامیتر میگن و به ترتیب اگر 2 تا واحد یا 2 تا فوت در یک خط داشته باشیم بهش دیمیتر میگن. اگر 3 تا باشن تریمیتر، اگر 4 تا تترامیتر، 5 تا پنتامیتر، 6 تا هگزامیتر، 7 تا هپتامیتر و 8 تا اکتامیتر. Meter. The measurement of rhythm in verse or poetry is called meter. Meter refers to both the type of pattern and the number of pattern of stressed and unstressed syllables in a line. As we mentioned before, meter is measured in feet. For example, if we have 5 feet in a line, we call it pentameter. So, how do we scan a line of poem to find its meter? First, we break the words into syllables. Then, identify stressed and unstressed syllables. After that, we try to identify the syllabic pattern or feet. For example, to see if we have iambic feet or trochaic, etc. Next, we count the number of feet in a line. If we have 4 feet in a line, for example, it is called a tetrameter. At the end, we can identify the meter. اندازه‌گیری ریتم یا ضرباهنگ در شعر میتر یا وزن شعر گفته میشه. وزن شعر یعنی نوع فوت یا الگوی هجای شعری به اضافه تعداد این الگوها در هر سطر از شعر. همونطور که گفتیم واحد اندازه‌گیری وزن فوت یا الگوی هجای شعری هست. پس ما برای به دست آوردن ضرباهنگ یا وزن شعر از طریق اسکنشن یا تقطیع شعر در ابتدا کلمات هر سطر از شعر رو به بخش‌ها یا سیلاب‌ها تقسیم می‌کنیم. بعد سیلاب‌ها یا بخش‌های بلند و کوتاه رو مشخص می‌کنیم. با مشخص کردن سیلاب‌های کوتاه و بلند الگوی پوئتیک فوت رو یا الگوی نوع هجای شعری رو مشخص می‌کنیم. مثلا می‌بینیم که شعر ما آیمبیک هست یا انواع دیگه. بعد تعداد این الگوها رو تو هر سطر از شعر میشماریم و در انتها میتونیم وزن شعر رو مشخص کنیم.
So, meter signifies the type of the poetic feet plus the number of feet in each line. So, let's have a review of what we have covered so far. Different types of poetic feet include iambic, trochaic, anapaestic, dactylic, spondaic, and pyrrhic. The number of feet per line are monometer, dimeter, trimeter, tetrameter, pentameter, and hexameter.